হ্যালো, 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 আর কত মনে নেই এবার। হ্যালো, এই অবস্থা কা ও 2026 পঁচিশে কেন কেন কিছু আল্লাহ জানে। 2026 হ্যাপি নিউ ইয়ার। টাইম ইয়া কই টাইম ইয়া কই শিট 26 কিছু এমন কি জানি। ও আর 1 মিনিট আছে। তাহলে এই বছর কেন কেন গেছে কি জানি, এই বছরে আমার কিছু প্ল্যান আছিল। ব্যাগ কিন্তু ফুল হয় না, কিন্তু এই বছরে আর নেন না গেছে ধুম করে। মানে 2024 তো এই হয়েছিল, বন্যা মন্যা যে অবস্থা ছিল, এবছরে তো শালার কিছুই হলো না। তাহলে আর ব্লেন্ডার গিয়ে শিখছি অল্প কিছু, যুদ্ধ শিখবার কথা যুদ্ধ শিখতে হয় না। তারপরেও 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। এ কি হলো? আচ্ছা। 2026 আমি জোর দম দিয়েছি, আমি স্ট্রিম করে লাই এত ঘুমতে আসি না, ঘুম চলে আসছিল শালা। ইয়ে হয়ে গেছে, হ্যাপি নিউ ইয়ার 2026। আরে কিচ্ছা ছিল কুইনার কথা বলতাম না জানি। ইয়ে হয়ে গেছে, হ্যাপি নিউ ইয়ার 2026। চলে না চলে গেছে গেছে। আরে কিচ্ছা ছিল এক চলে না চলে গেছে গেছে। আর আর এত কাইলে ওয়াচিং একজন কোন করার। কাইলে আমি স্ট্রিম করছিলাম, আমি দেখলাম 100 ভিউ 7 ভিউ হয়ে গেছে। অঙ্কা দেখতে ইজ্জা ভিউ না, 0 ভিউ হয়েছিল। কি কাহিনী কি আমি বুঝলাম না। লাগে দুবো আর একটি বুঝতে অবস্থা কাহিনী কি আমি বুঝলাম না। আচ্ছা, 2025 মাঝখানে কোয়ান স্ট্রিম করছি আমি। এক এক দুই তিন চার পাঁচ সাত আটটি 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 স্ট্রিম। এর থেকে কি বলছি তাই হ্যাপি নিউ ইয়ারে এদের গান লাগাই দিয়েছিলাম সময়। এত সে লাগতো, আমার সে লাগে কি কি হলো চাই। ওই সময় একটু বেশি এক্সাইটেড ছিলাম অঙ্গতম রিকর কানিয়া ড্র ইয়াকা। এই সেকেন্ডে বেশি ওটা
আরেকখিনি 5, 4, দিওয়ার মধ্যে 3, আছিল আমাকে 2, দিয়ে সব হয়ে গেছে 1. শালার Happy New আমি Year! এক হাজার করছিলাম আমি সেদিন আমি অবাক গেছিলাম করি আহ, শালার পুরা 1 বছর কাটাই দিলাম নেন। 25 24 তো মনে হয় 15 ছিল আর নেন একটা কাটাইনো এই বছর কাটাইছি 25 কাটাইছি আমি আর নেন নেই এই বছরে গেল ভাই। বুঝলাম না করতে পারলে মতো খেলা লাগে যে এই বছর গেছে ভাই কেন দরকার প্রত্যেক বছর ঠিক আছে কেন দরকার করতে আপনার পারো যাবে গাড়িতে চলে গিয়ে যাবে হয়তো চলে যাবি ইয়ে করবো না এই বছর আর কিছু প্ল্যান আছে ওইল না তো প্ল্যান প্রথমত এর ব্লেন্ডার ইয়ে পালা করে টাইট করি এর মাথায় ঢুকালাম লাগবে না আর কিছু গেম খেলাম বহুত স্কিল শুরু হয়েছে আবার একজন গেম আমরা করছি শুরু করেছি এখন কমপ্লিট করতে চাই নয় আরে ভাই ব্লেন্ডারিয়া মাথায় ঢুকছে না ইয়ে করতাম আমি লেটস গো মিডিয়াম এক্সপায়ার হয়ে ওগুলো ওরা দেখা মঙ্গ কি গেম করছি এই বছরে আমি আচ্ছা তারপর আমরা আবার আসছো স্পিডে লাইভ করার When you have the perfect response in your head, but your fingers just এতে কি can't হ্যাপি move নিউ it, ইয়ার মিয়ার we've র্যাঙ্ক all করার been নাতে there. নাকি হিট Typing, হয়ে গেছে এখনো হ্যাপি নিউ ইয়ার Oh, listen, bro. হাঁস মিনিট হয়ে গেছে 1 মিনিট হাঁস মিনিট আগে আমি চাইতো মানুষ হ্যাপি নিউ ইয়ার লিখছে নি Yeah, I know, bro. Oh yeah, Chad, we look good. মানুষ দেখছে কিছু লাগে এখনো নেই Yeah, আর yeah, কি he about to do it. এত আফ্রিকা তো আমরা Yeah, he about to do my back. 1 মিনিট That's it. Oh yeah, brother. আর কেন টাইটেলের চেঞ্জ হয় না কা টাইটেলের সাথে বাংলাদেশে আচ্ছা দিছি তো আছে বাংলাদেশের লাইক লাইক যদি দিই ইউটিউব কি সাবস্ক্রাইবের মতো গেম টেম তো কিনা মনে কর না না দেখি আবার ढूंढ जाए इसकी ढूंढ যেত না ইয়া বার হয় না তো এই ভেঞ্জাসের ইয়া লাগাই দিছি মানে একই গাই কি 4000 ये नहीं है तो खराब ना एक पूरा वाला होने क्या थे मैं पूरा दिल ना এভেঞ্জার্স একটা না এর মতো উত্তেজনা এক্সাইটেড কিন্তু ইয়ে যে কেন মানে শুরু আর কিছু বড়টাকে শুরু আর ইচ্ছা স্টার্ট কি হবে ইংলিশে কি হবে স্টার্টিং অফ বিগিনিং নাকি ইয়ে শেষ ইদ্রুই আছিল আচ্ছা ক্লায়েন্টে আমরা আচ্ছা না ইয়া করি কি দেখা যায় না
এর উপর কি কাম করছি আমি এবছর আমি ইয়া বানাইছি হচ্ছে এগেন না সাই ইনাদের না হিসাব করার ডুবো জানা প্রথমত ইয়ানার নিজের প্রথমে বানাইছি মানে প্রান্ত করছি বড় হয় কিন্তু এগান নিজের প্রথমে বানাইছি এগাস চেয়ার চাই কে মানে বড় কাম করছি এবছরে এগাস প্রথম অ্যানিমেশন মানে নিজের সময় লাগে তো খারাপ হয় না মানে আর নিজের জিনিসের সময় লাগবে আনতে সেকেন্ড এগাসের পি এন্ডেল সিন এগেন কিছু রেন্ডার্স এগারে ইয়ে কয় ওয়েট ফ্রেন্ডলি ইয়া করে তারপরে ক্লথ সিমুলেশন দিই তারপর আবার কেন করছিলাম তো ভুলে গেছি তারপরে হ্যান্ড অ্যানিমেশন হ্যান্ডে গেছে রে গুগল আমি ইয়া করিনি এখানে আমি ডাউনলোড করছি পিডিতে তারপরে এখানে টেক্সচার দিছি আমি গেছে রে রিগিং করে গেছে রে ইনভেন্ট করা লাগবে আসল বিয়ান আচ্ছা কিছু নেই তারপর আরেকটা আছে এস করছি কি হয় এস দি ব্লেন্ডার রেন্ডার এতদিন অ্যানিমেশন ইন্সপায়ার বা কপি করছি কপি ইয়ে কোনো যায় মানে ফুল কপি এগুলা সুন্দর হয়ে দেখা হবে না খেললে এসে নিয়ে নিজের করি করছি নিজের মতো করি সাইবার কিছু নাই স্টিল ইমেজ তারপর আরেকটা আছে এখানে আছে বড় বড় অ্যানিমেশন আমরা যে দুইজন থাকাম বহুত বড় অ্যানিমেশন আমি করতে হারাড়ি গেছি মানে নিজেরা যা দেখে সব নিজেরা আর তাহলে ওই কয়েকজন শ্যাম্পু অ্যানিমেশন হিসাব করে এই বছর আমি এখানে করছি ভাই ওরা কিনে নিচ্ছি পোর্টফোলিও বানাইছি আমি আমার তো এই যে অবশ্যই যে আমার লাগানি তারপর আরেকটা আছে এজ এ গরির আগে তো শ্যাম্পু এর মধ্যে একটা হাড় হারিয়ে গেছে এটাতে বহুত কেন কমপ্লিকেটেড কমপ্লিকেটেড সিমুলেশন মানে এটাতে এখন না এখন মানে এখানে বহুত কানি বানাই যায় এখানে এই সব প্রোডাক্ট অ্যানিমেশন ভিতরে গড়ি অ্যানিমেশন বানাই যায় অ্যানিমেট বানাই যায় তারপরে সিলাই করেছে সিলাই এফেক্ট নিটিং এফেক্ট রেন্ডার তো ইনস্টল হয়েছে মানে অ্যানিমেশন ইনস্টল হইনো রেন্ডার একদম কোন একটা রেন্ডার করছে তারপরে এখানে এক্সপ্লেন করছি এখানে হচ্ছে ডিটেলস কি আসলে তো ভালো লাগে এতে খারাপ হয় না এখন এই এতে এসে গেছে ঠিক আছে তারপর এখন নিউ জ্ঞান প্ল্যান করছি
সেকেন্ড আই গেস ক্লায়েন্টের জন্য করছিলাম এতে আর টেন জানো স্ক্যাম করছে আমাকে এসিস পে হোলেস মে সেকেন্ড এত কইছে আরে কেন রেফারেন্স দিছে আই এস আই যাচ্ছি এই কয়েকজন রেন্ডার দিছি আর এটা তো হাতে হাতে লাগে না একাস কিন্তু আর মানে অরিজিনাল ইয়া করছি স্ক্রিপ্ট চাইছি ক্লায়েন্টে স্ক্রিপ্ট দিয়েছিল কিন্তু মানে দিতে হয়নি সোহো প্লাস এস ক্লায়েন্টে আর তো বহুত কাহিনী করা লাগছে বলাতে প্রথমে সময় লাগে না আর বহুত কাহিনী করে ইচ্ছা করছি কিরেন কি হলো কাহিনী এত সুন্দর হয়েছে না জানো লো কোয়ালিটি আচ্ছা গেছো আমি বলি হয়ে গেছো ক্লায়েন্টে আনলো স্ক্যান করছি টেয়া যেন আমাকে পার্টিকেল এফেক্ট দিয়ে করছি পার্টিকেল বহুত কেন করে হাঁস মিলিয়ন পার্টিকেল এফেক্ট লাগছে প্রত্যেকটা পার্টিকেল তিনটা ইয়া করি করছি আমি ট্রায়াঙ্গেল আলা মানে হাতে বেশি ইয়া করি না আর ইয়া হানিতে স্মোক হয়েছে আমি স্মোক এফেক্ট দিছি মানে মিলাইছি আর এটা আমি এবার যে ইয়েতে আছি কেন কেন ইয়েতে আছি এসে হয়েছে কেন গ্যাস ম্যাট্রেস খাটের রেনোভেশন as 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 a reference video চাই animation করছি কিন্তু ফুল বানাই দিই আমি কপি কইতাম না রেফারেন্স ভিডিও চাইছি ক্লায়েন্টের লাই অঙ্গা জায়গায় দেখাম হ্যাঁ হচ্ছে এই বছরে আমি সবচেয়ে বড় অ্যানিমেশন আর 1 মাস লাগছে আর পুরো 1 মাস বলতে আমার যেদিন লাগছে পুরো কমপ্লিট করতে গেছে আর কিন্তু আমার লগে স্ক্যাম হয়েছে এটা লই বাংলাদেশ মানুষ করছে স্ক্যাম $100 কাম কিন্তু কাম আছে $500 হয়ে গেছে ভুল নিতে বানাইছি আমি প্রত্যেকটা তিনটা সফটওয়্যার শিখুন লাগে জায়গা লাই সফটওয়্যার শিখছি বলতে সেগুলো হয়তো কঠিন হয় ব্লেন্ডারের মতো কিন্তু হচ্ছে ক্যারেক্টার ক্রিয়েটর ইয়া তো ফেট ইয়া তো আরেক যে আর এই যে ক্লথ সিমুলেশন লাই কি মার্ভেলাস ডিজাইনার এগুলো ধরুন গান বেয়া লাগবে মানে এগুলো তো কোনো দিয়ে বানানো লাগবে আর কোনো ইউজ করছি না কিন্তু কাম বহুত কম লাগবে অ্যানিমেশন না মোকআপ ইউজ করি না এই মানে হুল হ্যান্ড দিয়ে করছি অ্যানিমেট ক্যারেক্টার রেডি 1 2 3 সারি হয়ে গেছে আসলে কত বছর হচ্ছে রু দিয়ে বানাতে মানে দেখা গেছে সাউন্ড এফেক্ট এখানে আনে দিচ্ছি
পারফেক্ট। ঠিক আছে এসে আমি অনয়া করি বিয়ান্সে দিবিলে ফুলে দিবিলে এসে আমি কাটিয়ে রানি বিভিন্ন জিনিস আমার ঠিক হয়ে যায় না কারণ আমি বহুত বড় অ্যানিমেশন শালার হতে শালার বেটা যে স্কিম করছে আর লাগে মানে আমি 30 দিন ধরে বুঝি একখান জিনিসটা কাম করলে হাতে হতে সময় কথা ঘুরছ মানে গুড জব কাম আপডেট দিলে হতে আপডেট দিছে এদের আমি আপডেট দিবে হলে কথা গুড জব সুন্দর হয়েছে দিবে টাইম স্যার এত না ম্যাচ দেওয়া না ম্যাচ দিলে কথা কাল্লে কথা এবার আমি কেন জোর করছি আর কথা না আমার আব্বাকে টাকা দিব না কাজ সুন্দর হয় না তাহলে তাহলে আর গছ না গেলে কাজ সুন্দর হয় না আর 30 দিন একটা কাম কিলে করা লাগছে তোর 30 দিন হতে দিন আমি ইয়া দিন 30 দিন হতে 30 দিন হতে দিন আর ডেলি আপনি দিন কেন কোথায় চিনি না 20 দিনের মাথা করে দিতে তোর তো সুন্দর হয় না এত আমি ভুল করছি কি করে আসে এত আমি ইয়া দিয়েছি ফুল অ্যানিমেশন আমি ইয়াতে ফুল কোয়ালিটি দিয়েছি এত অ্যানিমেশন ফলতার মতো বাংলাদেশে মনে করি বোধ কথা করছি তার লগে এতে দিয়েছি করে আমরা তো ফুল অ্যানিমেশন দিয়ে দিলাম আমি এতে করে এই লাস্টে দিয়ে আর নামাই দিছি দিয়ে লাস্টে পুরো অ্যানিমেশন হয়ে গেল লাস্টে দিই এতে করে আমি বলি কি না ওটা আমাকে দিছি বলে পুরো অ্যানিমেশন আমি খেয়ে কমাই মুখের ভাষা দোয়াই না ভাই মানে এত বড় প্রতারণা আগে বলে আমি বলে লাস্টে ওয়াটা আমাকে দিছি বলে হিল্লারে টেনে দিত না মানে হিল্লা টেনে দিত না বলে এতটা তো ফুল অ্যানিমেশন দিয়ে না বলে টেনে দিব কিনলে আরে বালা মানুষের দাম নাই আরে এই এফেক্ট দিয়ে করতে আর বহুত হারাড়ি গেছে এই শখ মগান দিতে তারপরে ইয়ারে 2 বার আগান লাগছে আর কারণ লাগছে ইউটিউব ইউটিউব সালার ইউটিউবে আরো ভালো আছে এত কিছুতে এই ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন করতে হারাড়ি গেছে আমার মনে হয় 10 দিন লাগছে 10-12 দিন লাগছে ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন শেষ করতে এতটা যেহেতু দেখাই হাতে করে আরো আরো ইয়া করান রিয়ালিস্টিক করান অ্যাকশন লঞ্চে না আরে এতারে 1 মিনিট 10 সেকেন্ডের অ্যানিমেশন তৈরি করে গেছি এটা করছিল 30 সেকেন্ড তৈরি করে দিয়ে বললাই 30 সেকেন্ড কোনটা 30 সেকেন্ড আর কোনটা 1 মিনিট 10 সেকেন্ড এটার মূল প্রক্রিয়া ছিল যে ইয়াটাই ইকো ফ্রেন্ডলি ব্যাগ নষ্ট ফলমূল লই ব্যাগে বানাবো এবার করে কবির নাই যে মনে করে এত কথা কত কম ফাইবার না আই গেস মারো কি করবো পোর্টফোলিওতে একখান ভিডিও রয়েছে আর কি বড়টা মানে আর একখান বড় ভিডিও বানাবে ফ্রেন্ড ছিল বহুদিন ধরেই ঠিক আছে এই কাম করছে আর ফেরান হয়েছে রেড রাইজিং ইয়েলো একখান নেশন তৈরি করান ইয়েস স্বপ্ন মানে স্বপ্ন থাকি যাবো আই গেস কারণ সময় নেই তো তুমি আর অন্য কিছু লই আর ব্যস্ত লাগবে এই বছর এই বছরে অন্য অন্য জিনিসটা ব্যস্ত লাগবে আর প্রথমত এই বছরে 19 তারিখ তারিখ ফরেন যাবে ট্রেন লইতে পারি ইউরোপে এখন যেতে না কারণ ইউরোপে ভিসা নাই বাংলাদেশে ইউরোপ বাংলাদেশে অন্য কাঁচরা অন্য দেশে কাজটা করে হিলে ভিসা হইতো না আমি দিলে কাজটা আমি করতাম কিন্তু আজকে লাভ নাই আমার অপশন আছে কেন মিডিল ইস্ট নিয়ে জানো তোমাদের বাংলাদেশে থাকবো আর হচ্ছে
কোন দিকে অস্ট্রেলিয়া জাপান এদিকে আর আগে তাহলে জাপানেই যাই ওরা এই জাপানে যাওয়া হচ্ছে এবছর মনে হয় জাপানের ল্যাঙ্গুয়েজের দিয়ে মনে দম লাগবে থিয়েটারতে কেমন দিয়ে যেতাম না টাকা দম লাগবে টাকা দিলে তো আর কম দেয় ওটা অ্যাডভার্টাইজিং এ অ্যানিমেশন হয়ে গেছে আর কম দেয় কলাই কলা হইয়া না একটু ওই একা একা এক মিনিট ইয়ানে কেন উল্টা দে ক্যামেরা দিলে ইমতি মনে চলি আগলে আমরা দিই টাকা দিলে আর অন্য জিনিসে ব্যস্ত হয়ে যান লাগবো রেডে দিয়ে অ্যানিমেশন আসার কন্টে স্বপ্ন যখন হয়ে যাবো আর আর কিছু আছে না এর মতো এখন কালান স্ট্রিমিং করি কালাই নিজের লোক হয়ে গেছে তখন 80 বছর হলে 80 বছর না বাকি দেখলে আল্লাহ দিলে আর এই আর নিজের স্ট্রিমে যাম বই প্ল্যান আছে কত রঙের জয় কি করা যায় আচ্ছা আর এআই নতুন ইয়ে করে ক্লায়েন্ট আর ম্যানেজার দিছে এত বলে ইয়া লাগবে ইয়ে করে এদের বলে ব্লেন্ডার তুন কি কি গেম আছে নাম কি না কি ফ্লাইট সিমুলেটর মাইক্রোসফট ফ্লাইট সিমুলেটর হয়ে সাথে এদের নিজের 3D প্ল্যান ইম্পোর্ট করবো আসলে কত সালার আর তারপরে ঢুকে আমি এই integrate an existing model into Microsoft Flight Simulator as a small secondary project শালার কত ইয়ে দিছে হাতে ডিটেল দিছে আগে যদি but that's lots of work and too much information to process let me I need time for this is fucking checkmate একটা মিনিট তো ইয়ার গোলা যেতে লিঙ্ক আছিল আর ইয়ার ইয়ে করে চলার হাতে কইছে হাতে কি না কইছে প্লেন animated surface I বুঝি নাই there is one specific mesh called Bell surface that needs a simple linear animation. It should move along one axis and stay in sync. One doesn't know. One. It should move along with one axis. One axis বলতে
build surface and stay sync one with aircraft ground movement or whole rotation when the aircraft is on top of the platform. আবার ওদিন নয় কিছু move around the there is one specific mesh called build surface that needs a simple linear animation. Build surface linear animation. Yeah. Wow. What is linear animation? Linear motion that progress constant speed from start to finish. अच्छा अच्छा धीरे तुम जोरे which itu simple linear animation. Itu tes linear tadi loop apa kan? Blender tuh ya MSFS itu দিলে তো loop লাগবে কারণ ya লাগবে বলতে মতো লাগবে animation I guess. If you move along with access to sync one with like aircraft ground movement or all rotation when the aircraft on top of the whole platform. Aircraft ground movement ऐसे तो बोलना ना इस ChatGPT इसी है तो full rotation the movement is visual only. The collision should remain static. Not plane and automatic PLANE plane animation modeling फालतू किया गया उसी ने Welcome to Second Life, the cinematic Una tena mano metaverse koi matta na where bana every guys. detail is Kazi crafted man koi for na to. I'm going to select all of the points I don't want. Check me out mana mana jeta. This cube is about to become a plane thanks to my skills. Just kidding, I have no idea how to use Blender. This is why I'm gonna learn thanks to my friend who's gonna be coaching me. Hi, I'm Gishmov, and yeah, I'm gonna be the Yeah. outsource coach. And by the way, I will only have 1 hour to model the entire thing without any knowledge. I think I'm gonna start with making the shape longer. So I'm gonna select the face. I don't know what size of a plane I'm gonna make, but probably like a middle-sized one. Comment. Yeah, and that's Master of class. free. No need to explain what is this. So now it is finally time to make it fly. I tried importing it to Microsoft Flight Sim, however it just didn't work. I even made a community post asking for help, so we're doing it on Roblox I guess. So our plane is imported, it is so cute. Acha Microsoft টা Unfortunately, চেষ্টা করছে হারানো registry animation step by step right aircraft PLANE plan animation
শালা আমি কিছু বুঝছি এগেছে লাগবে আর বাবা My dear friend, welcome back to another Blender to Microsoft Flight Simulator tutorial. Blender. And in today's video, I wanted to show you how to make an object that moves along a specific path and also can cut the grass, which can be handy, Spring, isn't it? Of course, you can use this method not only for a tractor but ওইসা also for আমি তখন তো ইয়া দেখছি আর এবার কতক্ষণ ধরে আমি আর গালায় দেখছি স্টিমারতে এখান কি কইতাম মূলত যদি কেউ চায় স্টিম মানে যদি কেউ চায় মূলত আমরা ইয়া করতে চাই এর ব্লেন্ডার তো ইম্পোর্ট করি মাইক্রোসফট সিনেমেটারে মনে করো কোনো একটা প্ল্যান আগে ব্লেন্ডারে অ্যানিমেট করি মাইক্রোসফট সিনেমেটার গেমিং ক্লাস আগে যাতে ইয়া এক্সপোর্ট ব্লেন্ডার তো এক্সপোর্ট করি মাইক্রোসফট সিনেমেটার ইম্পোর্ট করে গেছে খেলানো যাবো খেলতে আর মজা করবো এখন ক্লায়েন্টে আরে না দিছে I would say airport vehicle, or maybe a drone, or maybe in near your airport you have some trains and you want to animate that, or maybe a boat. So let's see what we need to make this. So first of all, we need a model to be animated, and go to my friend Google here, and I'm gonna import of my scene. This can be okay, but let's move this here. Okay, and we can begin. And here it is. So we can take the pretty normal with the standard material. A minute. I'm gonna select the আর পিসি লাডিয়া চালাই দিই ইয়ে সাদা লাড়িয়ে গই ইয়ে সাদা লাইফ বিনায় এবছরে আমি স্টিম পান করছি এখন দেখে স্টিম করছি এক দুই এক দুইতাম নাকি এক দুই তিন চার পাঁচখান সমান সাতখান আটখান নমান 10 11 12 13 13 করছি texture that come with the tractor, and here it is. The texture pretty ready to be used. Okay, so actually let's see how big this tractor is. So we can take the ruler, and it is 125 meters long, which is pretty much too big for a normal tractor. And this is pretty common with the object you download from the internet. They have the scale off, or maybe some strange rotation, and we need to have the আর ক্লায়েন্টের প্ল্যান আছে হাতে গেছে খেলা মডেল ইয়া দিব আর খেলা গেছে ইম্পোর্ট করি ওকে ঠিকঠাক করে খেলা গেমেতে রেডি গেমেতে ঢুকবে মানে দিবে দিলে মতো ঢুকে যাবো খেলতে আর ওয়েচ রেডি করে দিতাম আর কিছু মনে ধরি নাই নতুন শিখান লাগে panel and my keyboard, and we need to zero the rotation and also have the scale at 1, but also the location should be 0, and also the dimension of the object should be the one that the real one. So I'm gonna press scale. Oh, okay, maybe I'm gonna put the origin of the object to the 3D cursor, so it is here, and I'm gonna scale it down. So its dimension কি করবে
the real one. So this is 4 meters long now, by now. I mean, yeah, it is 6.31. And press Ctrl A, apply all transform. Select the object, Ctrl A, apply all transform. So scale is 1, rotation is 0, location is 0. Is now 6.3 meters, and this tractor is a John Deere. So let's Google the right dimension for the tractor, and this looks like to be maybe 5 meters long. So it's still a little bit too. It's still a little bit too big, so we can scale it down. Yeah, scale it. Okay, so this should be nice. Ctrl A, apply all transform, and bring back to 0. Okay, Ctrl A, apply all transform. So the dimension of the tractor now are okay, but the tractor is all in one piece. So if I want to move the tractor, I can move it, but I can move the wheels of the tractor separately. I can turn the wheels of the tractor. So I have to separate them from the main model. And to separate them, I go to edit mode. I click on the wheel. I'm gonna press L to select all the elements that are connected, and this is left. Kendi wajjinadaki yakudu. The wheels, the glass cam. This The property of the base. The seat of the tractor, the cockpit of the tractor if you want to see through. But this is not the reason of this tutorial. This is not the scope. And this is the empty. And then gonna call this tractor main. And to this tractor main, I'm gonna select the object I'm gonna parent. I'm gonna shift click the parent, and I Ctrl P to parent the object to the main. So when I move the main, the other stuff will move along with the main. And also I want to wheels are children of the main tractor. So I'm gonna click down, shift click, Ctrl P, parent to object, and it's gonna move the wheel. Origin, and it's a very basic animation. But to do this, we need to put the origin of each wheel. That's pretty much to 3D cubes. Let's do animation in. Let's rotate. Okay, let's going forward. It's gonna have to rotate forward. Yes, yeah. Action. Is it? Oh, okay, let's Google it. When moving forward, the wheels rotate counterclockwise. Okay, pretty much there. We are pretty much there. I think we are. So I'm gonna go to the animation tab. I like to see the texture, and I have selected the forward left wheel, and I'm gonna insert a keyframe, a rotation keyframe. In this case, this rotation keyframe will be, I don't know, maybe 50 frame long. 70 frame long could be okay. And I'm gonna insert another location keyframe. Then I wanna rotate this by 360 degrees. 360. Forward. Yeah, 359 degrees here. Insert a rotation keyframe. So if we move forward, the wheel is gonna rotate forward. Fantastic. So let's give this an interpolation mode linear, and if we play the animation, the wheel will spin. Great. Let's go to the action editor here. Oh, here, action editor, and this will be wheel rotation. Wheel rotation. And I'm gonna push down this animation. And you know what? All the wheels are rotate pretty much in the same way. So we can select the wheel rotation also for this, and push this one, and the wheel rotation also for this, and push the one, and the wheel rotation also for this, and push this. That will put it the same way. So we can select the wheel rotation also for this,
and push this one, and the wheel rotation also for this, and push the one, and the wheel rotation also for this, and push this. Done. So when we play the animation, all the wheels are rotating. That's splendid. Let's go to the non-linear animation Splendid. here. And we're gonna Splendid. give this Yeah, British ne. wheel underscore rotation name. Well, underscore Okay, rotation. so now that we have done with the rotating animation, we can create a path so we can move the tractor, the wheel tractor along that path. And to create a path, you can create it manually, and you need to make a shape for this path. So I'm gonna hide the tractor here and press H to hide, and at the origin of the word I'm gonna add plane, edit mode, vertex mode, merge at center, so I have only one vertex, 100 meters minus, so I have, yeah, and we can bevel, select, scroll with mouse, we can reduce the number of bevel because merges, because we have two vertices. And now I'm gonna select all the point, Ctrl Shift B. Oh yeah. So we have a simple path. So let's merge 30 meters, 100 meters, and there's a plane. And now, so oh yeah. And we can bevel because we want the track. We want to convert this to a curve. We can unhide the tractor structure, and then let's begin the magic. So we select the tractor main, we select the empty of the tractor, and we're gonna add an object constraint here. Follow path. And will be a follow path, and as a target of our path, we're gonna select our curve here. And now I'm gonna click follow curve and animate path. So the tractor gone right here to the path. If you click play, the tractor will follow the path. This is pretty pretty fast because this is 100 meters long. And to solve this, you can go to the path here, and in its curve properties, you can see that there is a path animation, and in the frames, I'm gonna give this maybe 2000 frames. So now, if we play the animation, the tractor is gonna follow the path accordingly. Sweet. Okay, so this is one method of doing this, and while animating the tractor in its object constraint, you can see that there's a forward axis, and maybe you can have your object flipped, and if we change the forward axis or the up axis, the tractor will be following the curve in the right direction. Okay, so let's see another method to create the curve, and this involves an add-on that is called Osm Blender Osm. Okay, and Google Earth. Let's see how to do this. So now we are in Google Earth. I'm going to use the path tool here, and I'm going to click wherever I want the point of my path. Remember that you can use to move here the was key. And when I'm satisfied, I'm going to click OK. And I'm gonna save this. Yes, yeah. Everywhere on my PC as tractor Legnago. So Google Earth export a KML file, and we need another tool to convert this to a GPX file, to a GPX track. I'm gonna use the GPS visualizer.
convert a file. I want the output to be a GPX, and my input file will be the tractor Lignago. Press convert. It's pretty fast. So Pretty fast. 50. and save. Then we're gonna import this into the Blender, and to import that I'm gonna use the Blender Osmo add-on, which is here, and you can put it a nice amount or even 0, and please click play, and this will give you a zip file to install in Blender. It's free. Yeah, you can pay this 0, so you see this 0 or more, and if you like the add-on, you can pay again, donate to the Pro Architecture user. So go back into the Blender, and we can install the add-on in the usual way. So add it to import it to the track. Sure. I'm gonna do this in this panel here. I'm gonna select GPX and import. Well, I'm gonna set the file here, accept, and import the GPX file. And here is the track that we have just created in Google Earth and then GPS Visualizer that is ready to be animated. I want the origin of this track to the word origin, so I'm gonna go in edit mode. And let's merge this. So this is a curve, and we want it to be an object, and convert it to a mesh, and go to edit mode and merge this at center. Like we have done with the manual created path, we can go in edit mode, select all, Ctrl Shift B, all the edges are smoothed. Perfect. And the origin of this is here, that is in the rear of the runway. Edit mode, Shift S, cursor to select it, and I'm gonna go to the set origin to 3D cursor, and now I want to move this to 0. Okay, so the scale is 1, rotation is 0, and rotation is 0. Great, and now we can convert this to a curve, and like we have already done before, I deleted the previous constraint, so go to the constraint tab, add an object constraint, follow path, select the new path, follow curve, and animate the path. Sure, Paolo, it's moving along the path pretty fast, pretty damn fast. So we select the track here, and we make this maybe 10,000 frame, which make this speed. Also, the length of our animation will be 10,000. 10,000? It's gonna be 0. And to export this animation, this is not in the dope sheet. As you can see, there is no data here in the action editor, because we need to bake this animation. And to bake the animation, we need to select the empty here, the tractor main, go to object, animation, and we're gonna click bake action. And we're gonna bake the all action, so from 0 to 10,000, we have no bones here, so it doesn't matter. We can click visual keying, we can clear the constraints, just remove the constraint we have added before, and then we can click OK. And let's make Blender do its thing. It's 10,000 frames that is gonna be baked, so it takes maybe 10 to 20 seconds. 10,000. And now we have a bunch of keyframes here, and every keyframe has a location and a rotation inside it. It is also a scale that we don't need, so we can
I'm in the action editor here, dove sheet action editor, and if we right scale, this is not needed, but scale. I take away a bit of space here from the file, and the scale is not needed. As you can see, the tractor is moving. So this action is gonna be tractor moving. I'm gonna push down in the NLA editor. And there it is, an action for the tractor main. I'm gonna call this tractor. Okay, now we are good to export our object. So let's save this file here in our model lib package sources, because even this object is moving, is a static object, is a simple scenario object. And I'm gonna call this LADL tractor tutorial and save. And then I go to the export settings. Yeah, this will be LADL tutorial. Okay, there's another thing that I forgot to tell to you, and we have an object that is moving, but the origin of the object for Flight Simulator will stay always in the same place. Okay. And then I go to the export settings. Yeah, this will be LADL tutorial. Okay, there's another thing that I forgot to tell to you, and tutorial. Okay, tutorial. Okay, there's another thing that I forgot to tell to you, and we have an object that is moving, but the origin of the object for Flight Simulator will stay always in the same place. Okay, so when the object is away from the camera, will disappear. So we should make it bigger. We select the object, go into edit mode, and add a cube here and scale it. Scale it. Big cube, a big dog object that will take a bit of time to disappear. Of course, we don't want the texture of the tractor here, so I'm gonna add a new material to this, the sign. That is gonna be our hide material, or invisible, hide invisible. And will be an MFS invisible material. Here it is. Let's make the alpha to 0. And also the alpha here to 0. Okay. So you can see that the cube is moving along with our object. Okay, great. Of course, we don't want the camera, and we have an object that is moving, but the origin of the object for Flight Simulator will stay always in the same place. Okay, so when the object is away from the camera, will disappear. So we should make it bigger. We select the object. Object is away from the camera, will disappear. So we should make it bigger. We select the object, go into edit mode, and add a cube here and scale it. And scale it. And scale it. Big cube, a big dog object that will take a bit of time to disappear.
Of course, we don't want the texture of the tractor here, so I'm gonna add a new material to this, the sign. That is gonna be our hide Bit of material, time discipline has kind of been or invisible, hide invisible. Yes. Okay, so you can see that the cube is moving along with our object. Okay, great. So I'm gonna generate an XML, so you can see that the cube is moving along with our object. Okay, great. So I'm gonna generate an XML. Okay, great. So I'm gonna generate an XML for this. I will write the UID. The folder will be the LIDR tractor tutorial. Accept UID. The folder will be the LIDR tractor tutorial. Accept, and I'm gonna click export. We now have the LIDR tractor tutorial with its XML. Now we need to add the 2 lines for the animation. And one animation is tractor moving, and the other animation is wheel rotation. Of course, remember to give each animation. I will write the UID with our. Okay, so you can see that the cube is moving along with our object. Okay, great. So I'm gonna generate an XML for this. I will write the UID. The folder will be the LIDR tractor tutorial. Accept, and click export. We now have the LIDR tractor tutorial with its XML. Now we need to add the 2 lines for the animation. And one animation is tractor moving, and the other animation is wheel rotation. First, remember to give each animation its own UID. Now we can save, compile this, and of course I'm going to use the trusty FS. Each animation its own UID. Now we can save, compile this. Get Windows 10 কাজ করতে বলিও 3 বছর আগে এই মতো Windows 10 বাড়াই দিল And of course I'm going to use the trusty FS package tool, and then go into Microsoft Flight Simulator. Of course I'm going to use the trusty FS package tool, and then go into Microsoft Flight Simulator and try our new moving object. So now I've loaded up my scenery, and now I can go to the pause simulation because the object will be moving. Now compile this, and of course I'm going to use the trusty FS package tool, and then go object. I can go to the pause simulation because the object will be moving. It's gonna be pretty hard to position. And go to the object and search for the whole tractor, whole LIDR tractor tutorial at the scene. So now I also Flight Simulator and try our new moving object. So animation its own UID. Now we can save, compile this, and of course I'm going to use the trusty FS package tool and try our new moving object. So now I've loaded up my scenery, and now I can go to the pause simulation because the object will be moving. It's gonna be pretty hard to position. And go to the object and search for the whole tractor, whole LIDR tractor tutorial at the scene. And here is the object. So the first position of the object is gonna be right there. Yeah. And now if we resume the simulation, you can see that the tractor is now doing its stuff, is now playing the animation. Let's save the scenery. But we want to cut the grass. This is the promise that I made at the beginning of the video.
and it's pretty simple. So let's go back in Blender and we can add an object here. I'm gonna do maybe like this, the modeling, yeah. We can add Shift S cursor to select it and add a cube, and I want this cube to be just a little bit above the ground. Here, yeah. This cube should never touch the ground. This will be enough. Yeah, yes. I'm gonna parent this to the empty. Control P, parent to object, so when we move the empty, also this thing moves. And to this, I'm gonna add a new material, and this new material will be a special MFS material. Can I click this here? Yes. And this is gonna be an environment occluder. Here it is. Now, if we export this, here, yeah. Here it is. Now, if we export this, here, yes, and this is gonna be an environment occluder. Here it is. Now, if we export this, now in the back of the tractor, sure, the grass has been cut. Well, of course, I don't want this to be here in the back of the tractor. It's just a simple trick, but it is a very handy object that I have made before. This is just a simple cube, and you can cut grass with this. We can have the grass at the height we want. But remember, you don't want this to go below the ground, because when out of the dev mode, this will create a huge black hole in your scenery. Okay, so I hope you have liked this tutorial, and I don't know. Wait, no, Valer. वो है पबजी के लिए এদের আমি হরে ম্যাচ দিব এটা আমার দ্বারা সম্ভব না राज्य हैप्पी न्यू ईयर राज्य देखना एक्साइटेड था उनका बात किले तो ग्लूमी हो रही थी Claro, vale, tenemos la macena. Y digamos. Pues.
ഈ recoil. അയാൾ ടിബിളിൽ recoil കൊണ്ടുള്ള പറ്റായി. Sure. Aqui agora tem que ir lá, hein? Que eu tenho ali. Então, é assim. Claro. Mari ko. Inshallah. Hijjada jisi. Sono due su questi giochi. Pingam è buono. Oh. Il museo è andato a portare.
গুলিও নাই বাল। Claro. Fogo rasga as putinha. Claro. Echa por acá, ya, I guess. Doente. Claro. Hijau kena layan aku bilang.
কোনো রকম আছি tinggal macikan ya nih tinggal satu kan dia makin kali mau tahu sih sorry aja ya kadar işte para ঘুম ঘুম টুম বেলা ছিল এখন যারা কামাই যদি হ্যাপি নিউ ইয়ার না হয়তো তোমরা বয় রান্না করে গেছে আর তো বলতে লাগে চাপড়ির মতো বইয়ে ইচ্ছে দেখা যায় চোখে ব্যথা হয়ে গেছে জানলাতে না এয়া লাগে কাফে জানলার জায়গায় বেশি কোন নাম আছে এতে
চলো রীতিমতো ইজ্জত পেলাম বেগুন আবুল আর মতো এই গেমের কাছে কেন মজা হইতে পারে আমরা বাজে খেলছি জিতে যাবে
এই লাস্ট ম্যাচ এরপরে আজকে স্ট্রিম এখানে সমাপ্ত করব। কন্ডে নামবো। আচ্ছা ওটা করার জন্য নামবো। এতে ওটা করার জন্য নামবো। আমার মাথায় ইচ্ছে করেছে কি বুঝলাম। ¿Cómo se lleva ahora? Building ni sana naমবো। মরে যাতে এতে কি লেগেছে এতে। তে
চিকেন ডিনার না হিডে ব্যথা যায় হিডে জ্ঞান দিয়ে গেটে দিয়ে ব্যথা হয়ে যায় আরো কয়েক মুশকিল দাম না বানো কি জানি না আঙ্গার খেলাম মনে হয় না Yeah. Discard. তো কি আর এটা ডিস্টার্ব করা তো কেউ তোমার স্টুডেন্ট रहता हूँ মানে আমি নিজে নিজে নিয়ে আর ইয়ার तो भविष्य में फ्यूचर में हैप्पी न्यू ईयर 2026 এই বছর তো কিছু হলো না এই বছর তো হাওয়া লাগে তো কিছু সময় দিল না ঘুরে যাইছে আশা করি এই বছরে এই বছর 2026-এ যে কোন দেশে যখন তখন যে দেশে যখন 5,000 হেক্টারে তাড়াতাড়ি চিকন যায় এখন যখন সে মতো নয় সে গেম ফিল্ম ছিলাম বড় একটা ঠিক মতো দেয় না সঙ্গে আবার তারপরে কি হয় ব্লেন্ডারও পুরো ইয়ে করতে হয় না আচ্ছা টাটা